Okay, we are now live. All right, guys. Tubalamusiza nnyo. You're most welcome on a Choto. Thank you very much for tuning in. Today we have our guest. Sorry, we are a wee bit late. It's just that we had a wee bit of technical difficulties, as you understand, Ugandan things. Nti tufunyemu obuzibu ne network ne connection, but we are gonna make it better. Okulaba nga tutereeza mu mpeereza yaffe. So before we begin, njagala kubasaba mwenna, everyone please share the video, comment, and mugisindike as much as you can. So omugenyi waffe olwaleero, just 1 minute, abangi bamumanyi nga maama mityana, abangi bamutegeera nga mukyala Joyce Bagala. Mukyala Joyce Bagala ye minisita w'ebyamawulire, Minister of Information mu government eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era mukyala Joyce Bagala ye member of parliament ow'emityana, naye waliwo ensonga ezabaddewo, woman member of parliament ow'emityana, naye waliwo ensonga ezabaddewo emabegako awo, ajja kuzitunnyonnyola n'okwongera okuba nga tutegeera ebintu ebyenjawulo in one way or the other. Bingi nnyo bye twagala okumanya n'ebibuuzo bye mwasindise. Things that we would like to know: the role of the minister in charge of communications. We would like to know also a brief background about Mukyala Joyce Bagala yaani, n'okwongera okumanya baminisita baffe abali mu gavumenti ekulemberwa Mukulu Mathias Mpuuga n'emirimu gyabwe, obuvunaanyizibwa bwabwe. We also want to know ye ng'omukyala, what her position means for the entire women in the country, as well as the diaspora, what it actually means in one way or the other. So we shall be mixing a wee bit of English and Luganda where possible. Mukyala Joyce Bagala is on the phone, but tujja kubanga tumixingamu wannawali. So without further ado, njagala Mukyala Joyce Bagala nkusaba olamuse ku batuwuliriza. I want you to say hello and then we can start off. Well, thank you very much. And nsaba okubuuza kubatuwuliriza ku Kyoto muŋŋambe nti no tujja kumixinga Oluzungu n'Oluganda. Njagala babuuzaako nnyo nti muli mutya? How are you doing? How is everything? I hope everyone is okay. I hope you're happy. Njagala n'okutwala omukisa guno okubeebaza mu ngeri ey'enjawulo ennyo. All changing, loving Ugandans, abali diaspora, abali US, abali UK, abali UAE, and abali Canada, abali Norway, across the entire globe. N'abali mu Uganda wano, abampadde support ey'amaanyi, abampeereza love ey'amaanyi, abampadde encouragement kwebyo ebyabadde mu kkooti ku musango gwange ogw'okusazaamu obuwanguzi bwange. Mumpadde support y'amaanyi nnyo era ndi overwhelmed. Waliwo abantu abakwagala n'ogamba
add to the stream. Jeb, okay, so okay guys, mama mityana abadde akyatubuuzaako, just ng'okomekereza mu kutubuuzaako wali katono, then we can continue. Yeah, just w'obadde otubuulizaako awo. Mbabuuzizaako bonna abawuliriza ekyoto ne neebaza nnyo abaddukanya enteekateeka eno nti mukola omulimu munene nnyo ogw'okumanyisa abantu baffe bigenda mu maaso, ate era ne neebaza abantu bonna bandaze omukwano n'obuwagizi olw'embeera egenda mu maaso ey'omusango. Kyamanyi nti abasinga bonna bagitegedde, ne neebaza nnyo bannankyukakyuka abali mu diaspora okwetooloola ensi yonna. Okay. All right. So, Mukyala Joyce Bagala, twagala okutandikira ku kifo oba ku buvunaanyizibwa bwe baakuwa oba bwe baakuwa, so the responsibility that was given to you as the minister in charge of communications, the shadow minister in charge of communications. Era tutegeddeko nti essaawa za olwaleero muli mu northern part of Uganda, nga muli mu kutambula ne omukulu Mathias Mpuuga n'abakulembeze abalala ab'ekibiina kya National Unity Platform. So twagala okutegeera, abawuliriza baagala okumanya the role oba obuvunaanyizibwa bwa minister owa information ne communication, era n'okwongera okuba nga otubuulirako akabanga k'omaze mu kifo kino, biki bye mutuuseeko, biki bye mukozeeko, era biki bye tuba tusuubira in one way or the other. Okay. neyanzeege naye njagala nnyo okubeebaza kubanga ensangi zino mwagala nnyo okumanya biki ebigenda mu maaso. Abantu abaagala enkyukakyuka babeera baagala okumanya ebigenda mu maaso, ekyo kiba kirungi. Kati banonda okubeera minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire n'okulwanyisa obukenuzi, Minister for Information and Anti-Corruption mu gavumenti yaffe ewabula gavumenti oba alternative government, era nga ekifo kino oba obuvunaanyizibwa buno bukwata ku nsonga zonna eza communication, ez'amawulire, ez'okumanyisa abantu baffe biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, biki bye twagala, amawulire, radio, TV, ate n'okulwanyisa obukenuzi, okutunuulira enteekateeka eza gavumenti ze twagala okukyusa ne tubawaffe alternative zaffe nti twandikikoze tutya, abamawulire bandibadde batya, amawulire twandigafulumizza tutya, era amawulire ki, n'okumanyisa abantu baffe mu ggwanga n'ebweru waalyo biki ebigenda mu maaso ebyo bye tukola. Kakati obuvunaanyizibwa bwange era bulimu n'okuyamba ku bannange be bannonda nabo okubasoosowaza mu nsonga z'abantu okutegeera biki bye bakola. Era kyenva mulaba ensangi zino mulaba nga baminisita baffe abasinga bonna bali ku social media ng'enkola emu gye tukozesa mu tekinologi okwongera okusaasaanya amawulire ku ebyo bye tukola. Mulaba nga leader opposition mu parliament mumulaba nnyo, abantu bangi badde bagamba nti tetubadde tutulabangako ku leader opposition ng'akola emirimu gino gyonna, ng'akola ebintu bwe biti. Babadde bakola nabo obaolyawo, naye ndowooza nga tebisoosowazibwa nnyo mu mawulire oba okubiraga abantu. Kakati byebimu ku bintu bye tukola, era nkola ne technical team eya office ya leader opposition okulaba nga bannayuganda abali wano n'ebweru n'abatali bannayuganda abagoberera ensonga za Uganda n'amawanga amalala nga balaba emirimu gyaffe, obuvunaanyizibwa bwaffe na biki bye tukola. Muzze mulaba statements ez'enjawulo okuva mu baministers baffe ab'enjawulo. Ate era abantu abamu balowooza nti oba oliawo obeera nga gwe minisita w'amawulire buli kaseera gwe oba olina okwogera. Osobola okuba nga si gwe oyogedde naye n'owa ne banno omukisa okwogera. Kakati twaggulawo enteekateeka ey'okukola olukuŋŋaana lw'amawulire oba press conference. Mu mwezi tukola press conferences ezo bbiri ne tu-updatinga abantu baffe ku kiki ekigenda mu maaso mu alternative government. Wabeerawo ensonga beba yabyanjigiriza, mubadde mulaba beba yabyanjigiriza nga mulaba minisita waffe avunaanyizibwa ku byenjigiriza Brenda Nabukenya ng'ajja addressingako. Mwabadde mulaba ku floor ya parliament abaminisita baffe ab'enjawulo, mwalabye emabegako minisita waffe ow'ebyenguudo Yusuf Nsirambi ng'aliko okuwabula kwakola ku byenguudo. Mubadde mulaba minisita waffe Timothy Batuwa avunaanyizibwa ku byobulamu ng'aliko statement zakola ez'ebyobulamu n'okutulambika, ate ng'akoze bulungi nnyo era emabegako mu bintu bya COVID ayina amagezi ge yawa. Lwakuba nti no gavumenti ya NRM teyagala kukkiriza, naye amagezi ge yawa teyali yekka, baaliko ne minisita waffe wa agriculture Abed Bwanika. Ebintu bye baawaayo eri gavumenti baabikoziza naye tebayinza kukkiriza nti bino
aba opposition be babituwa kubanga bali maybe arrogant or proud or something naye nga yatuwa gundi nungi nnyo n'olwekyo ebyo byebimu ku bintu byenkola ate mu kulwanyisa obukenuzi tuprofilinga mukimanyi nti obubbi obwakkondo obulabbayi okweyagaliza kubadde kukyali nawo mu gavumenti gye twagala okukyusa n'olwekyo tuprofilinga tukola research era mu bbanga ttono nnyo ngenda kuba nina statement gyenkola ku floor ya parliament ku state of corruption in Uganda mujja kuba mugiraba neno yennyini gye tuli era kyenva mulaba nti mirundi mingi leader opposition mu parliament waba alina gy'alaga wabeerawo enteekateeka yonna mbeerako nga minisita y'amawulire kubanga abantu basaana okutegeera kati tuweeno yasoose naye nga tuteekateeka n'ebitundu ebirala okugendayo twasazeewo tutandike ne Acholi sub-region era tugenze mu bifo by'enjawulo eggulu tusinkanye abakulembeze b'ennono tusinkanye abakulembeze b'eddiini tusinkanye abakulembeze ku nsalo eya Uganda ne South Sudan ku Elegu tusinkanye abazadde ab'abaana abalwadde ba Nodding syndrome n'abaana abamu ne tubalabako ng'embeera mbi nnyo then ne tusinkana ba-councillors ab'opposition bonna nga watali kwetemamu naye opposition yonna abagulu city kugamba tukoze ebintu bingi nnyo twagala kwa mbeera yaabwe na butya naffe bwe tuyinza okuyamba okuprovidinga solution kyekyandibadde kikolebwa era mujja kulaba mu bbanga ttono ebintu ebyo tubirese ku floor ya parliament naye embeera naye olw'okulaba nti ebintu bino tubitegeeza abantu nti kino kyekigenda mu maaso abantu baleme kubeera mu nzikiza. Okay. No, thank you very much. Now, Kakati, in your response, what do you get ku nsonga zino? There are some things I picked out. Ogenze noga nti kubanze mbadde manyi oli minister wa communication, but you said nti oli minister wa communication information as well as anti-corruption. Then nenjagala okubuuza nti how did the element of anti-corruption get into your docket of your ministerial docket? Then the other issue gye twagala okubuuza kuba abasinga abakulaba n'abakuwuliriza baliko mu diaspora, they would also like to know nti visits seasonal ze mugenda mukola, do you have any plans maybe to visit the diaspora nti within your mandate kigwamu oba abali mu diaspora hopes zaabwe bazikeeping nga ziri low if you know what I mean. Sorry, the last part of the question. Oh yeah, the diaspora one. But are you guys munakolako ko tour mu diaspora as the opposition the alternative government? Okay. I get it. Thank you so much. First of all, Deputy Angela anti-corruption. Senga twabagamba omulamwa ogwa alternative government gwa accountability and service. Accountability and service okulaga biki bye tukola biri more transparency. Kati n'olwekyo kyali kyetaagisa nnyo okubeerawo ne docket ekwatira ddala ku nsonga ya accountability. Bwe tuba tukola emirimu gyaffe kuba mu alternative government mulimu shadow cabinet eyo teriko baminisita bokka, eriko ne bassentebe n'abamyuka baabwe ab'obukiiko obwa accountability mu parliament, obukiiko nga akakosase, obukiiko nga park local government, obukiiko nga park central government, obukiiko nga government assurances. Abo bonna bali mu shadow cabinet. N'olwekyo kyali kyetaagisa okubaako n'omuntu alondoola ensonga ey'obukenuzi. Kati bakama bange batuula nduuze ne banneesiga ne balaba ng'omulimu ogwo nja gusobola ate nga mbadde balaba nga eri gye mbadde nga ne mawulire mbadde obaolyawo nkola nnyo emirimu egikwatagana n'okulwanyisa obukenuzi ne balaba nga ajja kisobola. Ekintu ekyo baakikola kubanga kye kimu ku mpagi zaffe okulwanyisa obukenuzi obubbi obwakkondo obulabbayi mu Uganda. N'olwekyo eddoketi bwetyo bwe yajja bali bannaffe bagamba nti n'obukenuzi babukooye naye tebalina kye balagawo nti no bulwanyisiddwa. N'olwekyo tetwagala bawa alternatives kino bye twagala
omuntu bw'abeera ng'ali convicted nga mwabaddemu kenuzi yandikoleddwa atya bibonerezo ki ebintu ebyo byonna bye twagala okukola ki okuleeta. That is second part of the question. Nti nno alternative government ngiraba ng'etambula mu regions nga mubuuza nti nno aba diaspora tubalowoozaako nnyo. And by the way, from the rest of us in Uganda, tuli basanyufu nnyo eri team ya diaspora. Bannayuganda abawangalira ebweru wa Uganda mukoze kyamaanyi, mukoze kinene, simanyi bwe nnyinza kubeebaza okuzzaamu bannayuganda essuubi. Abaana bangi nnyo abaakomawo okulonda mu kaluka 2021 n'abatasobola kukomawo nga bakozesa social media, nga bakozesa Facebook, WhatsApp, Twitter n'emikutu emirala gyonna okwongera okusaasaanya enjiri ey'enkyukakyuka, okulaga ebintu ebitagenda mu maaso na butya bwe tuyinza okubikolako. Abamu ne baweereza ne ssente abantu abali mu campaign ogamba nti bannaye tusobogenze kujja naye kubisaalira ebipande bwe biti. N'olwekyo we are very grateful, tuli basanyufu nnyo, tuli nammwe era tujja kukola enteekateeka yonna okulaba ne diaspora tutuuka. Ekyo just rest assured tujja kukikola kubanga ebirowoozo byammwe nsonga nkulu nnyo, kubanga ssente ze muteeka mu Uganda nyingi nnyo ezikomawo wano ewaka ate nga mukolera eyo, naye teeki yammwe mu Uganda nnene eri waggulu, nga n'olwekyo ebirowoozo byammwe nammwe byetaagisa nnyo, n'olwekyo nakyo kiri mu plan. Okay, tuyanze nnyo. So kakati tukitegeddeko oba tukitegeerako nti waliwo bills nnyingi nnyo eziyita. Recently tujjukira program gye mwafulumya gye bayita legislative agenda. Recently gye mwafulumya ekiwandiiko ekyo, which was a really good document. I read through it. Then there are bills maybe ze mukolako, like for example the land bill and so many other things that are happening in the parliament today. Ngeya bail, land bill n'ebifaanana ng'ebyo. Kakati bills zino we draft muba muzikubaganyako ebirowoozo obanga mulina opinions, ebirowoozo byammwe ku nsonga zino mugendako mu bantu ne mubannyonnyola bills zino kye zitegeeza, to the common people, era abantu bano banga baagala to know more about, to get more information about these particular things that are happening in the parliament. Wawe balaga era information yeyo bagijjawa okubanga esobola okubanga ebannyonnyola n'omuntu wa wansi okubanga ategeera ebintu bino ebisinga ebiba bitambula. For example, the legislative agenda. Well, thank you very much. Era nsanyuse nti nno ofollowinga nnyo ebigenda maaso mu alternative government twalaunchinga legislative agenda. Katabo katono nnyo bwe kati akatunuulidde biki bye twagala okukola mu myaka 5 gino nga alternative government, ebintu ebirimu ebyobulamu, ebirimu ebyenjigiriza, ettaka, obwenkanya mu Uganda, regions zonna okubeera balance mu bwenkanya mu ngeri gye tugabanamu resources, amateeka n'amateeka ge twagala gakyuke. N'olwekyo nsinga nti nno wagisomako ogigoberera. Oyogedde ku mateeka agogerwako kati agasinga obungi mulimu bail, removal of bail, mulimu ettaka erikwatagana ne myland. N'ogamba nti nno bwe tuba tukubaganya ebirowoozo abantu beebuuzaako. First of all, njagala kugamba kino, fe mu cabinet, shadow cabinet yaffe tutuula buli lwakubiri nga saa 2 ku makya, ebintu bino ebisinga byonna tebyogeddeko. Naye era ndi musanyufu nti ogenza okumbuza ekintu kino ng'oggyeko alternative government era waliwo n'amakubo amalala nga Buganda Parliamentary Caucus. Nina essanyu nti era nze mwogezi ow'akabondo ka Parliament akava mu Buganda. Ensonga y'ettaka erya mayo yajja nnyo mu both alternative government ne Buganda Parliamentary Caucus. Tuyina enteekateeka ey'okugenda mu bantu tubannyonnyole nti kino kyekiriwo, kino kyekirungi, nabo batuwe ebirowoozo byabwe. Ku nsonga ya bail n'abantu twatandise dde okubagamba kubanga bail is a right. Kati buli omu yeebuuza lwaki omuntu yandibadde ajjawo right to bail. Tubabulidde n'obbabulya nti waliwo abantu abamu abaali baagala nti obudde omuntu wafunako bail bweyongeremu nga General Kayihura, naye neyeesanga nga naye ali mu mbeera embi n'alaba obwetaavu bwa bail. N'olwekyo ffe twagambye abantu ne gye tulaga ne leero we tubadde eggulo kyekibuuzo kizze nga Kristo agamba bannange bail lwaki bagijjawo. Ffe netubagamba nti abakulembeze bammwe abalonde naddala ababaka ba Parliament mubateeke ku nninga mwenga abantu mubagambe nti twagala tukulabe.
bail bw'eneetuuka twagala tuwulire ky'oyogera, twagala tuwulire w'ogamba nti toyagala kuwa muntu bail, oveeyo mu lwatu mu paalamenti teweebuzaabuza, togenda kufuka, togamba mbu nate nguddemu ekidumu kibeerawo, ensi yonna ekulabe ku ki ky'oyogedde. N'olwekyo ffe tuli beeteefuteefu okubeerawo ku lw'abantu, tuli beeteefuteefu obutatiriza bantu ku mateeka ago ba ku mabago g'amateeka, naye ng'era tuli beeteefuteefu okumala okwebuuza ku Wannayuganda. Nazino tuwaze mulaba tukola nazo za consultations kubanga twagala okubeera ne discussion ku wa Uganda gy'erina okulaga, a very candid discussion ku ffenna tukkaanye tuli Bannayuganda, and this is the direction the country should take. So bino byonna bye tukola, it's part of the plan. Okay, so I don't know kubakati what we are seeing mu parliament erwaleero tulaba balinga abazanyisa obubadi oba bagezaako kuzanya something kubuzaabuza parliament kuba recently the land bill yakyaka nnyo for some reason yali ekyase era abantu kuba tubadde tugoberera Buganda mukulu David Mpanga minisita wa Buganda w'ebyettaka n'akola emisomo egy'enjawulo ku mataka and all this kind of stuff, n'ababaka mu aba Buganda ne muvaayo ne mwogera ku kintu kya mayiro kino kya land bill, but then all of a sudden ne tugivaamu kati ne tugwa mu bail kati yekyakyamusa yeriko naye twagala otuzeeyo ku kya land bill ekya mayiro land kati kyasirika kyavaawo oba kikyaliwo nti ddala abasajja bakyakipushinga era abantu twagala obanyonyolemu ku kati kiki gavumenti kye bagoba mu kintu kya land bill kino era lwaki abantu bemukiikirira tulina okuba n'obweraliikirivu singa etteeka lino liba liyise lwaki tulina okuba n'obweraliikirivu obw'amaanyi ennyo just in case nga liyise. Nayanziza nnyo kakati kinjagala bagamba nti waliwo ebintu bannaffe bye batandika okwogerako katugambe mu kokasi yaabwe nga NRM so ne tubifuna mangu tuba tulina obitegeeza abantu babeere nga balinze naye ensonga y'okukyusa mu tteeka ly'ettaka land amendment yajja dda bwe bagifunako mpola naye kati ku mulundi guno basanze ng'abaka bali ku opposition beeteefuteefu nnyo kati ng'omanyi nga bw'onookuba ejjinja mu kisaka olabe ki ekivaayo ndowooza kibagezaako okukola naye ffe tugaludde tulinze kati ffe kitulina okukolako okugamba abantu baffe kubanga tubadde very clear on the issue of land. What exactly is the problem with land? Ogoba abantu ku ttaka by'ebimu ku bizibu ebiriwo, not necessarily milo land, because ettaka erisinga eririko n'obuzibu si ya milo land. Okiwuliriza? Tubagamba nti ekizibu ky'ettaka be bagagga, abagagga tebali mu gavumenti. Ekizibu ky'ettaka be bantu abalina emmundu, bani abalina emmundu tebali mu gavumenti. Tewali muntu yali agobeddwa ku ttaka lya Kabaka. Kaliyo. And we've been telling them the only way to solve the land question is by abanene mu government, abakuumi ba police, abalina emmundu, aba-investors lwawe ettaka. Ekyo kubanga issue y'ettaka eri ku bo bennyini. Tewali mwavu agoba mwavu ku ttaka. Bo bennyini abagagga bagoba abaavu ku ttaka. Bo bennyini be balina emmundu esobola okugoba abantu ku ttaka. So the issue is with them. If they want to solve it, bo bennyini they're sorting it. Number two, waliwo issue ya absentee landlord and forceful acquisition of land. Lwaki ettaka lyange olitwala ku buwaze bw'ate omuntu omusasule sente ozitwala kugombolola. Kakati ne bw'abanga akuwadde sente entono mu ttaka lye aba yaziteeka togenda kugombolola tolina ky'ogenda mugamba bagamba bugambi nti genda kugombolola. N'olwekyo nze kyemanyi nti omanyi nga bw'okuba ejjinja mu kitaka n'olaba n'ogamba tukoze tutya n'osooka n'ogamba musooke mulindeko mukiriikirizeemu kati tuleete ate bail. Byonna babeera babyagala ebintu by'okunyigiriza eby'okujooga bye baagala okuteekawo naddala nga binyigiriza certain regions of this country. Naye ffe tuli ready. Emabegako abantu badde nga bagamba bo anti-opposition mubeera batono mu paalamenti beraffe ebintu ebimu tebimusobola. Kene tusalawo ne tugamba mu butono bwaffe ffenna tujja kujjanga mu paalamenti. Era kyemmanyi kuva paalamenti etandika mugiraba nga abaka opposition babeeramu fuli. Era tujja kujjanga mu paalamenti ensi yonna etulabe nti weetuli tulwane olutalo ng'ensi eraba nti tululwanye balabe baani abanaabeera balanda mining. So far n'ababaka abali ku ludda lwa NRM bagambye nti abanaaye
ate ekituuka ku bbeera naffe tetujja kugiwagira bwe bagambye tumanyi baba neekyusa naye nga byonna we binajjira kubanga era birina kujja mu paalamenti we binajjira mwe mutwesige nti weetuli tujja kubeera ku saidi y'abantu. Okay. So banange abatulaba n'abatuwuliriza omugenyi waffe ow'olwaleero ye mukyala Joyce Bagala Ntwatwa. Mukyala Joyce Bagala ye Woman Mp owa Mityana era ye minisita ow'ebyamawulire owa communication as well as anti-corruption mu alternative government. Mukyala Joyce Bagala njagala tugendeko kati ku nsonga ekyali the most recent issue that actually happened, and you can tell us what you are permitted to say over nature totally permitted to say according to your lawyers, but so we can twagala kumanya why did the court nullify your elections and lwaki bakusazizaamu mu kalulu ku buwanguzi bwo obw'omubaka omukyala ow'Emityana. Number one, lwaki bakusazizaamu? Ekyokubiri nti oluvannyuma lw'okusazaamu what is the next step gy'ogenda okuba ng'ozzaako? Ogenda kwapiiringa oba ogenda kutukunga abantu bagende mu by election? Sooka onziremu ku bibuuzo ebyo tulabe, then nja kwongerezaako awo. So just to n'abawuliriza abali ku kyoto mwenna ekisooka kya byonna question engeri gy'ogibuzizaamu lwaki basazizaamu obuwanguzi bwo. Nze ndowooza olw'okuba nti omulamuzi muntu tujja kugamba nti yeno ensonga kubanga nze sigirabawo kubanga era siri mumativu n'ensala eyo, naye nga ye mu kusalako omusango yagambye kubimu actually ekintu kyekwasiza nti omubaka wa Mityana municipality Zake Francis bangi mumumanyi nti aliko omuntu gwe yawa omutwalo gwa siringi nti namugamba mbu nannonde, but it was very outrageous kubanga etteeka erya Parliamentary Elections Act liraga omuntu bribery eryetya omuntu alina kubeera nga agent wo. Honorable Zake Francis has never been my agent. He was not my agent. He was not my supervisor. I never assigned him any duty mu kalulu kange, except for the fact that kisembe tuli mu kibiina kimu ekya National Unity Platform. So omulamuzi ye bw'ate bwe yasaze, naye nga bw'oggyeko kyetteeka, there's also some common sense. Simanyi Fazil gwoyinza okuba nga bw'oweesimbyewo bw'oli mu kalulu, nange ndi mu kalulu atunda ku lunaku lwe lumu, simanyi oba gwe osobola okuddira ssente zo n'oziwa omuntu ate alonde nze nti gwe oba teweeyagala, nti oba gwe onjagala nnyo okusinga bwe weeyagala, nti oba gwe olumirirwa nnyo akalulu kange okusinga akako. So it was really bizarre. N'olwekyo siri mumativu n'okusalawo okwo n'ebyo ebityo bwe byabadde. Obuuza ekibuuzo kyanti ki ekiddako? Nze nga Joyce ndi muntu ali very careful, ndi so systematic, nze sisalawo mu panic. Manyi nti abantu bangi supporters bangi obweddala kuba bambi amasimu. Some women were crying, some men were crying. I became so emotional nga ndaba abasajja nga bakaaba nga balaba obuwanguzi bwaffe nga butwalibwa mu ngeri ey'obukulupya, mu ngeri y'amankyolo. So nga buli mwanga majjoyi tugende tuddeyo mu kalulu. So nga bonna mbagamba nti okay, it's okay, naye mukakkane. So olw'okuba nti sikola bintu mu panic, I am not one person who you can send into panic. No, I cannot be intimidated. I am a very a soft person, but very strong-willed. No reasons that are intimidating, and I don't act out of panic. So so in Charo Monday, tugenda kusinkana leadership y'ekibiina kya National Unity Platform ne ba lawyers bange ne aba stakeholders tugenda kusinkana tulabe kiki kizzaako kubanga kikirungi nnyo just okusalawo, like out of panic, out of anger, out of sadness, nogamba kino kyensazeewo. It's not a good thing. It's good when something happens. Yes, it's a challenge. It's bad. And people are hurt and disappointed. But the most important thing is, one, accept what has happened. Then
think about what to do, but think about it calmly. So I am a calm person. I know exactly what we are going to do. We shall reclaim our victory. I am sure, I am 100% sure. Era njagala kwebaza abantu bonna abamu bataddeko kifaananyi kyange as their profile pictures, baweereza messages of encouragement, abamu batandise ddala bagambye joy, ebipande tujja bikubisa, abalala bagambye amafuta tugenda gakuwa. Tetugenda kusalawo, bwe tunamala okusalawo, public ngenda gifulumya statement, ngibuulire the next step. Ekirungi bwe mugenda mu kooti mu byokulonda bakuwa ennaku 7. Ennaku 7 ezo osobola oku either to appeal, and when you appeal kitegeeza okyali mubaka wa parliament. If you don't appeal babawa obudde ne basetinga obudde bw'okulonda. So either way, whether we go to the court of appeal oba ne tudda straight mu kalulu, tugenda kubeera bawanguzi kubanga obululu buno abantu baabutuwa very honestly, era akalulu nakawangula with a big margin. Omukyala namusinga obululu 1,650 n'okusoba almost 2,200. So talina kyatugamba. N'olwekyo njagala bannamityana, bannayuganda abali wano n'ebweru, tusigale nga tuli bagumu, tusigale nga tuli bakkakkamu. Ishi tugenda gidiscussing at concluding enkya era ngenda communicating eggwanga. Okay. Tweyanziza nnyo for that reply. Naye I will just read for you like 1 or 2 tweets abantu ze baaweereza. Charles Chiza yagamba nti Joyce Bagala, she's inside our blood like the new elected president Robert Kyagulanyi. So I beg you, try somewhere else. We are the National Unity Platform. Joyce Bagala for mityana. Then omulala wano gundi Rakakaira no Stanis agamba nti I stand with you, Honorable Joyce Bagala. We shall get this victory back 7 times. Shame on them. Then Jacob Otema Alimadi yagamba, what has been ordained by God can never be altered, no matter the iron fist of your boss. If God brought, Amen. If God brought Honorable Joyce Bagala to serve the common people in mityana, nothing can change that. Your chair will give you taxpayers' money to campaign, but still the people will triumph. Then I'll get one last one here. You are wasting your time replying to that Umchalo. You're wasting our time and taxpayers' money. You can never win a ballot with Joyce Bagala on it. Totokoya, I think that is the one. Joyce Bagala, is this is this your first time to contest in this particular constituency? We're also contesting a constituency. Nedda, it's not my first time, it's the second time. I first contested in 2016, and at that point, I was not satisfied with the result of the election, and I almost went to court. But on the advice of my lawyer and the advice of the now Archbishop of the Church of Uganda, who is my friend and spiritual father, I gave up the idea of going to court because the reason was Joyce is still young. Number 2, you're going to create a lot of hatred in mityana, and this is your place, this is where you're born, this is your origin, these are your people, these are your relatives, your brothers, your siblings, your cousins, your friends, your OGs, your OBs. And I understood the importance of being patient, the importance of being calm, but also thinking about other people. Because when they told me, when you go to court, era Katonda talyanguzi biri abiri mugumu ne bituuka ate ne mpangula decisively. N'olwekyo nesiteekamu mululu mu 2016 saakikola ne nkikolera abantu b'emityana ne Uganda. This time round Katonda bwangu n'abumpa, and I'm going to fight for it. Okay. So do you think, because for abantu abasinga babadde following election petitions, in studies about this gender masses singa mu Uganda, like they have not really handed out so many election petitions. Tuzibalira ku ngalo waliwo omukyala gwe bajjayo juzi mwerabidde wa NUP. I think you are the second person. Obukomansimbi. You are the second person to be taken out. Then waliwo n'oli ali mu constituency ya Odongo. Why Joyce Bagala? Lwaki Joyce Bagala? Lwaki mityana? Lwaki mityana? Lwaki Joyce Bagala? Lwaki tebagenze maybe Wakiso ne bagenda maybe oba ne bajja Kawempe? These are the constituencies and these are the places. Lwaki mityana? Why Joyce Bagala?
Is there a conspiracy? Certainly, certainly, ekyo naawe obeera okimanyi bumanya kubanga mityana mitima gyakaluba mityana twasalawo kubaffe twabagamba nti mityana Kyagulanyi yafugayo kati ebintu ebyo biruma abayaaye kawuga nti wano mityana Kyagulanyi yafugawo awalala tetumanyi naye mityana yo Kyagulanyi yafugayo bigaluma nnyo kati manyi balina oteekawo amaanyi gonna okubba obuwanguzi obwo. Either way, mityana is for NUP, mityana is for the opposition, mityana is for Kyagulanyi. Kubanga ne bw'ojjako ekifo kimu ekyabaagala still mityana esigala ya NUP. The good thing is era mityana baagala agenda kuddamu agiwangule yakwebaza president wange amawulire olwamutuuseeko nankubira n'ekibiina kyange bonna everyone is very concerned and people are really ready to reclaim this victory. Wano wetuva wetuli eggulu nsinkanye ba councillors ba Gulu City ne bagamba Joyce, we are ready to come to mityana. Abantu bankubidde from as far as Buliisa ne bagamba Joyce, we are ready to come to mityana. Nolwekyo eno weeri y'abantu kakati era abantu badde bagamba nti naye baagala oli very stressed. Where is all this power coming from? The internet is shutting down because of it. Like everyone is talking about that petition because there is a lot of unfairness in the ruling of the judge. So buli omu akiraba waliwo ebintu ebimu nga biri obvious nga buli omu agamba naye nedda. That's why everyone is saying naye omusango guno, how come it has attracted a lot of attention? It has because abantu bonna balaba obukulupi obugweyoleseemu omuntu ayagala nabadde ngamba abantu baffe nti abaana baffe tulina obakuza obulungi tutya nti waliwo abaana bebakuza n'ekyejo omwana n'alaba omwana wa neighbor nga alina ekyokuzanyisa n'agamba dadi we dadi ekyo bakimpe ekitali kikye naye ng'akola ki ng'akyagala naye ekyo tulina okukuza obulungi abaana obutayagaliza bitali byabwe naye nga okutwaliza awamu nze mmanyi nti waliwo of course conspiracy okwagala okutwala mityana naye mityana egyasigala nga yaffe. Okay, so about that particular issue, kankuzanyire just a small video or kawulize, then I'm going to ask a question, one or two. Babaloga muli basiru mululu kalunda bajjako kisaache oba temutegeera puli obulumi ku mutima ndabye incidence ya Nabakooba ne Joyce Bagala oli minisita oyina ettaka oyina ekifo era okola ebintu ebikulabisa mulaga omululu bwalaba vidiyo yabagitambuze tuke ku buli munaku ategeera Museveni enyale mu gavumenti enyale mu secretariat muyitiriza omululu lino eggwanga si lyammwe si lyabajjajja lyammwe mugenda kufa mulirekewo nganafe mugenda tuta tulirekewo mugenda kutta bajjo ne Museveni ogenda kufa enyale mugenda kufa mulekewo eggwanga lino kuba temwalisangawo Amini yalireka Obote yalireka Binaise yalireka Yusufu yalireka Oyito Joko yalireka mwimanyi buli kimu kirina kuba kyammwe fabana. Okay, what I was trying to get to Chembadengeza Koku, that Chimbaden playing a video is of course omukulu oyo alina okuba video wakalabye nabichi, but my question is yes, sir. What is it ekiri mu Joyce Bagala nti kireetera n'abantu abamu bwe tubadde tulabanga ba die hard by yellow baba die hard ba Museveni okuba nti they have come out in your support? Is it that Nabakooba is so sorry, is it that your opponent was so bad nti tebamwagalira ddala, or is it because or is so good that people love you so much to this extent nti n'abantu who you do not agree with in terms of political ideology nabo bavuddeyo? Because I've even seen ndabye bannamawulire abantu abalala ab'enjawulo nga ono naye olaba naye avuddeyo in support. It is really interesting. Kiki ekyo ekireetedde ekisparkings bantu to come out to your support? Well, thank you very much, and I think this is a very strong signal, a strong signal. If I were part of the establishment, I would get it, I would understand, and I'll just get rid of the idea of taking away the victory of the people. Ndaba okyogedde abantu bonna bambuuza
nti naye ekintu kino nze sijja kugamba nti n'opponent wange oba mubi nnyo. It is not in my place to say that. Nze kye ndowooza nti nga gwe bw'okirabye osobola okukola judgment era kyenyinza okugamba kye kino baagala Joyce ntwatwa nkoze n'abantu bangi, one in my field as a journalist, and I've acted very professionally, but also as a member of parliament. I can tell you without mentioning names, because it would jeopardize the relationship of those people with their party. I have got about 121 members of parliament calling me from the NRM, calling me and saying, Joyce, I may not be able to come and campaign for you, but I support you. I will give you money for fuel. I'll give you posters. I am praying for you. I can tell you, from within the government, from within the cabinet of the NRM, from within the religious leaders, from within cultural leaders, from within the army, so many people. And the thing is, I've always been objective. Even with the people in the NRM, I've been very assertive, very firm though. Kubanga nze omuntu weba mugamba ekituufu. Mba mugamba kituufu nga bwe kiri. Siwaayiriza, sirimba. Ne ngamba nti no gavumenti erimu obukeerezi. Erimu obukeerezi, ate buli omu akimanyi. Which I think that could be the issue. But also, abantu bakimanyi nti akalulu kano nakawangula. Kawereba NRM, simple analysis. Emityana. Bamusebe twamukuba akalulu Kyagulanyi yawangulayo. Emityana eriyo constituencies 4. Constituency 3 twaziwangula. Constituency eyokuna ebaddeko contention wadde omusango nagwo baagugobye. So I think you can see clearly. Kuyinza okuga nti guli wanjawulo nnyo mukama wo tumuwangudde. Constituency 3 zonna tuziwangudde. N'eyokuna eriko contention. So abantu ng'oli obwongo bwe nga bukola bulungi, ng'oli teyeebuzaabuza, aba akiraba nti mu butuufu wano olimba. Ekyokubiri, difference y'obululu oli gy'abakubiddeko n'awala bagiraba bagamba naye n'ogundi naye alimbye. Okitegeera? So I think it's about that. Nze nnemera ku mazima nga bwe gali. In my before life as a journalist, I acted professionally, and everyone will attest to that, including ababali mu NRM. Bwe ndi kati ng'omubaka wa parliament, nkikola in the best way that I can. Kubanga tetwetaaga kubeera truthful. Tugambe nti ebintu bitambula bubi. Tugambe abaana baffe tebasoma nga tebasoma. Tugambe waliwo obubbi weebuli. Tugambe waliwo okweyagaliza nga kyekyo. As long as it's saying the truth. That's what matters. All right. Kale baganda baffe benna abatulaba olunaku olwaleero tuli ne mukyala Joyce Bagala Ntwatwa, member of parliament, woman member of parliament owa Mityana district, era nga ye minister owa information owa mawulire as well as ne anti-corruption alternative government ekulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Honorable Matthias Mpuuga. Now, mukyala Joyce Bagala, twagala kumanya tulina kituulidde ekigenda mu maaso mu babaka ba parliament aba National Unity Platform. Waliwo group gye tubuuliddeko gye bayita G20 era nga twakitegerako era tukimanyi ffenna nti of course oli member wa G20. If I'm not mistaken, by the way, if I'm wrong, you can let me know. Twagala kumanya what is G20, yatandika ddi, ebiruubirirwa byayo era what is the role oba omugaso gwayo guli gutya, era is it a party, is it linked to the party oba just kintu kyababaka ngammwe? Kuba ffe tukiraba eno naye abantu abasinga G20 babadde tebagitegeera. Tunyonyole ku G20. Okay. Thank you so much, and I'm really, really grateful. Kubanga ekintu obanga oyagala okwongera okitegeera obuuza bakirimu. Number one, ongambye nkubuulire banga ddala ndi member, because you had that I'm a member. Yes, I am a very proud member of the group of 20 members of French who are members of parliament. So G20 Chechi. G20 is merely, that G stands for a group of 20. I hope everyone is very clear with that. A group of 20 members of parliament. Yajeeta. Gwenange twali tusomye nursery, primary, secondary, university, and while in class abantu bonna tebasobola kubeera bakwano bo. So mu class omwo
osobola okuba ng'olinako bakwano bo 3 bakwano bo 5 bakwano bo oba 5 so ng'osobola okugamba nti nze eno gurupu yange erimu Joyce Bagala, erimu Faziru, erimu Kalwanga, erimu Zake, erimu ne Flavia. Bamuli 5 era nga ne bwe muba mutambula ku campus bwe balaba baagala bamanya Faziru ajja oba ontegeera. That kind of friendship. So it is a group that we started on the basis of friendship. But I'm the member of one National Unity Platform. There is no doubt about that. My president is Robert Chagulanyi Ssentamu. There is no doubt about that. And one of the objectives of the group of 20 members of parliament is to ensure nti twongezaayo enjiri yaffe eya National Unity Platform, nti twongezaayo enjiri yaffe eya president ey'okwebeereramu ey'okwongera okunyweza obumu mu NUP n'okwongera amaanyi ga NUP n'okwongerako abakulembeze ba NUP n'okulaba nga twongerako ne constituencies endala okwongera amaanyi gaffe ag'ekibiina gyerimu n'okubigendererwa. Ekigendererwa ekirala kyekyokulaba nga twesomesa ku bukulembeze kubanga ababaka abo bonna ffenna tetuli mu field y'emu. Nze ndi munnamawulire era mbayambako mu nsonga za image, nsonga za branding, nsonga za communication, nsonga z'okukozesa social media, ensonga za outlook, presentation, ensonga ocommunicating otya public speech. Kati nze ndibayambako kubanga nze ndi munnamawulire. Kati ate waliwo bannaffe nga bo basuubuzi bagamba yes oli mbaka parliament but what else can you do? Waliwo bannaffe nga basomesa, abannaffe abalala nga basawo, bannaffe abalala nga bakola bintu balala, abalala nga bali mu sport. Okiwulira? So it was formed on the basis of friendship. Naye nga tugamba yes tuli mu parliament but we should be in parliament nga twongera value nga kwaliko value addition ku kibiina kyaffe naffe ng'abantu. It's just about that. So biki bye tukola mu G20 oyinza okuba nga yeggwe baagala ne mutuula ne banno noganda ne bannaye constituency yange erina okusoomoozebwa naye okusoomoozebwa kuno sikusobola bw'omu nandyagadde munnyambeko kubanga muli bannange temunnyambako kisobola okukola amangu nti kuyamba muki nti neetaaga ogenda okusomesa abantu bange ku buyonjo oba ku bulungi bwansi tugenda kukola bulungi bwansi nti kale bulungi bwansi mugenda mukola ddi ti ku Lwokutaano nti kale tuwolekere n'abantu abali mu constituency bwe balaba ng'ozze ne babaka ba Noah 20 bongeramu amaanyi bagamba bannanga abaka nabo bazze olaba bazze naffe katujje tukole ki bulungi bwansi. Ekyokubiri abaka bano olw'okuba babeera ne interest zo obanga olina ekintu kyoyagala kati nga bulungi bwansi ng'oyo kugula nso kugula nkumbi kugula bitiiyo bw'ogulayo ebitiiyo nga 10 ng'omulaka omulala agulayo 2 ng'omulaka omulala agulayo enkumbi 4 ebintu bwe bityo basically kugatta maanyi okwongera okukulembeza ensonga yaffe ey'enkyukakyuka n'obukulembeze obulungi mu Uganda. Kyoterabira tuli ba National Unity Platform. So is the party see political party, not at all. G20 is merely a group of friends. Does it have the blessing of the party? Does it have the blessing of the party or the alternative government or Gundiona? Yeah. Oh yes. Okay. Oh yes. And to allay your fears, Twagenda, Right Honorable Matthias Mpuuga, who is the leader of the opposition in Parliament, netumunyonyola. Netugenda wa president, netumunyonyola ensonga eno. Era ne SG naye agimanyiiko n'omwogezi w'ekibiina Joel Kenyonyi naye agimanyiiko, and they welcome the idea of us working together. Actually, in their thinking, bagamba nti instead of 20, lwaki ababaka bonna aba NUP tebembracing ekintu kino ne tugenda lufaaya mu constituency emu abantu ne balaba nti ababaka 57 bagguse. Okay, that is really good because G20 most people babadde tebagitegeera bulungi nga tugirabira eno wabweru ate nga there's so much that has been going around, but at least you have elaborated very well, and that is really good. Now, one of the other issues. Thank you so much. Yeah, one of my second last question, then I'll get a question from the viewers about is that kyekyokuba nti oli mukyala oli mubaka mukyala era ababaka abakyala of course mu parliament si be bangi nnyo abali awo
naye era ne mu opposition waffe era nayo olaba nti ababaka abakyala, I don't know the number very well, naye era I think I'm very sure nti abaami bayinza okuba nga be basinga. Kati ensonga z'abakyala eziba zigenda mu maaso, oba gwe ng'omukyala, buzibu ki bw'oyinza okuba ng'osanze okuba nti okolera mu mbeera eno gy'olimu ate nga oli ku ludda oluvuganya gavumenti, era biki bubaka ki bwe wandiwadde abaana, omuwala akulaba olwaleero oba omuwala yenna ali mu diaspora, omukyala yenna ali mu diaspora nga naye ayagala kukomawo Uganda kwesimbawo naye nga ayagala kugira ku kadi ya NUP, ayagala kugira ku opposition, kusoomooza ki kw'osanze, what challenges have you faced? Era bubaka ki bwe wandimuwadde to encourage this particular person to come and take part in the liberation of Uganda or in the politics of the country? So what would you say? Kiki oyinza okwogera gwe ng'abadde omubaka oba ng'omubaka omukyala owa mityana oba abadde engaged in politics for close to 10 years now, n'okuba nti olina ekifo eky'amaanyi nnyo ekya information ne career gy'obadde nayo in journalism and all this kind of stuff. So generally, as a woman politician, tubulire what you think. Hello? Hello? Sorry guys, give me 1 second. Let me get Joyce Bagala back. It seems like a buseko, but give me a second. Mukuru JB tuweyo music interlude ao katono. Let me first get Madame Bagala back again and then we see. Okay. Okay, guys, it's Manissimi. Oops. Okay, nice. My phone is on. So just 1 minute. Okay. Obadde obuuseeko katono wali, so twagala kumanya osimanyi w'ekibuuzo kyange obadde okiwulidde nga tubuuza obadde omubuuziza ku nsonga y'abakyala naye there's a question ebadde tennaba kuggwayo bulungi. Okay. Just nga tubuuza nti okusoomooza ki kw'osanze gwe ng'omukyala era omuntu yenna ali mu diaspora, tugeze ali Dubai, ali United Kingdom as well as United States of America, nga ayagala kukomawo Uganda kwesimbawo. What advice would you give these people abaagala okwenyigira mu liberation of their country? What is the role of women? Naddala gwe you have been a career journalist, obadde mu politics for over 10 years kakati, close to 10 years maybe. Kusoomooza ki kw'osanze mu field eno era bubaka advice ki gye wandiwadde? What advice would you give someone who wants to take part in the politics of the liberation of the country, who is nga mukyala in one or the other? Hello? Network. Ekibuuzo kasita kiwulidde katuddemu omunyoonya. Network ya Uganda. Sorry guys, munatusonyiwamuko katono, but mukyala Joyce Bagala agenda kubaakomawo. So temwerabira, tulinde mukyala Joyce Bagala. Next week tugenda kubeera n'omugenyi omulala ku Sunday still, I think around the same time. We shall let you know. But now, Akubanti network in Uganda is very, very, it's a little bit bad. Naye abadde tukoze si bubi nnyo leero as well, but I hope ejja kudda. So, Hello. All right. Okomyewo? Hello. Nkomyewo kati mbadde mubuuza kubanga network ebadde entawaanya. Mbadde mubuuza kugenda walala. No problem. Yeah. Ekibuuzo obadde okiwulidde kye kirungi, so I think tugenderawo. Yeah, kakati okusoma kw'abakyala obadde mbuuza okusomezebwa kw'ensanze nga mukyala ali mu byobufuzi. Of course abakyala bangi bafuna ebizibu bingi mu byobufuzi
and one of the challenges zikwatagana ssente abakyala bangi tetubeera na ssente zimala nga tugenda mu campaign ate nga bw'otunuulira ebitundu bye tuba twesimbyeko kati nze ekitundu ky'omubaka omukyala abantu abamu balowooza olw'okwaki affirmative action nti probably kyangu naye si kyangu olw'ensonga olaba ekitundu gwe geraageranya ngenda kuwa mityana district erina constituencies 4 kati abaami 4 buli omu atambulako katundutundu ate nga nze ndi muntu omu atambula mu district eyo yonna n'olwekyo olaba ng'omulimu munene ng'omwami yo waspendinga ekitono bw'olina spendingawo emirundi 4 ate nga okutwaliza awamu abakyala ensina yaffe ntono bw'ogeraageranya n'abasajja n'olwekyo kusoomoozebwa mu byensimbi. Ensonga ey'okubiri tufunamu okusoomoozebwa kwa ngeri bbiri mu kaŋŋambe mu bufumbo ng'oli mu politics. Bw'oba ng'oli mukyala bakubuuza omwami wo ali luddawa kyokka mwe temuyinza kutambula kubanga omu alina okusigalayo n'abeera n'abaana nga gugono akalulu naye bakubuuza omwami wo ali luddawa naye ate abaami tebakubuuza nti mukyala wo ali luddawa kyewuunyisa. There is a lot of bias kubanga weebuuza lwaki bamubuuza omwami wo ali luddawa ng'otambula onoonya kalulu naye omwami tebamubuuza. Naye issue endala kugamba ekyo kirimu emirundi ebiri. Ekyokubiri kiri nti abaami baffe olumu tebatukkiriza kugenda kwesimbawo mukyala tuli bakulembeze balungi. Omwami ayinza ogamba olaga mu biki ebyo batugenda kudda ojja kudda obudde bugenze amako gatuddewo n'ofuna okusoomoozebwa bw'obeeramu akatengo n'oguma n'otuula ewaka n'ofuna emmere kati nekyo nakyo kyakusoomoozebwa. Okusoomoozebwa okulala olumu kuyinza okuba ku bakyala bannaffe. Bakyala bannaffe bennyini ng'oli yagamba nti oyo mu mulonde talina waabeera, oyo mu mulonde abeera mu muzigo naye nga n'abandi babyogera. Kati okusoomoozebwa okumu ate kuva mu bakyala. Okusoomoozebwa okulala kuli culture tradition nti emabega eyo abantu abakulowooza eyo enkadde bakyagiina nti abakyala fe tulina kukulemberwa bukulemberwa tetusobola kukulembera naye ng'ate ebiriwo biraga nti abakyala bakulembeze balungi ddala nti abakyala bakulembedde ebintu bingi NGOs civil society mulabye mu mateeka abantu nga bakadaaga abantu nga bamatembe abantu nga bawini byanyima abakyala bangi abadde abakulembeze abalungi. N'olwekyo nsonga nkulu nnyo okufaayo ku kusoomoozebwa okwo naye nga kungi nnyo ogamba byokusoomoza nakugamba binyika biyitirivu nnyo abakyala bye bayimu naye n'ekirala tufuna nakisaba sexual harassment naye ensonga nkulu nnyo ate abantu bagignowaringa. Abantu balowooza nti okunoonya akalulu then ole available kubanga abaagala okunoonyeza akalulu bagamba nti akalulu nja kakunoonyeza naye bagamba sente ez'ebipaande nja zikuwa naye zotya kakati bw'obanga toli faamu bw'obanga toli mugumu bw'obanga tolina eja ensonga ekizibu kyamaanyi nnyo ebyo bibiina within political parties and even generally. Era waliwo ripooti eyakakolebwa emabegakaawo ngeraga nti abaana abawala bangi young women have left politics because of sexual harassment nga bavuddemu nga embeera tebakyagisobola nga abakulembeze mu kibiina bammemba b'ekibiina bamwesibiridde. Abamu bamugamba nti gobeera mugumu nze kasita okola booti nze ngenda kuwa sente naye ng'ate era abamu mu research eyo bagamba nti era ne bwe baawaayo emibiri gyabwe ate still abawagira. Kati n'olabira ddala ng'ekintu kirabe nnyo naye ng'okusoomoozebwa kw'abakyala bambi bafuna kunene nnyo okusinga ku baami nsonga z'ebyobukulembeze oba ebyobufuzi. All right. So kakati one of my last questions then tugende mu bibuuzo by'abatuuliza bibiri oba bisatu and then we shall wind it up. Now of course as you understand nti most of our listeners on this program abasinga ko bali mu diaspora gye bava era bagezaako nnyo okulaba engeri gye bajja mu struggle in one way or the other. Of course they know how they fit into the struggle naye ng'era bw'omanyi nti naddala okufuna access. Kiwulira ekibuuzo ekyo kiwulidde toli clear. All right, kambuuze kati ekibuuzo kigamba nti nteekateeka ki ze mulina mu capacity yo to involve the diaspora gwe nga minister of information nti wayolowoozezaako ku nsonga y'okuba nti nno mu department yo muteekawo channels ze muyinza okucommunicatinga ne diaspora.
For example, bwetubanga twagala okulichinga out to the leader of opposition, where do I go? I don't know beki kiri mu docket yo, kiyinza okuba tekiri mu docket yo, naye kati ng'oggowa information oyinza otutegeeza nti ekyo kiri mu docket bweti ne bweti ne bweti. Kubanga diaspora naffe tuyina what do you call it, tuyina ebirowoozo byaffe byetandyagadde maybe okuwa leader of opposition, tuyina okuwabula kwaffe twandyagadde okuwa alternative government, so si leader of opposition but alternative government as a whole. Tuyina ebibuuzo bye twandyagadde okumanya okuva minister of education, okuva minister of information, okuva minister of foreign affairs, minister of minister bonna mu shadow government yaffe. Naye unfortunately nti access at times we lack it. Kati nga ggwe ali mu ministry of information, kuba I think this is in your docket, nti what channels oba kiki kyoyinza okulowoozaako kyemuyinza okubanga mukolera diaspora okubanga tufuna access to all those things I've mentioned above? And I am really, really grateful that you guys in the diaspora are willing to be part of a discussion about how Uganda should be governed, about the direction Uganda should be taking and the change that is desired by so many people. And like you said, as a Minister for Information in the alternative government, I think it goes under my docket. If you would like to have discussion with the leader of the opposition in parliament, we are very willing. Like I told you, these regional tours are running the country, and I think there is going to be consideration for a tour in the diaspora, but also we don't have to wait to come to the diaspora to be able to communicate. Technology has eased that, and I think it is important to organize online conferences, online debates, online conversations, and I think after this we are going to keep in touch so that that happens. And it is a welcome idea. I know that you guys have a lot of advice that you would want. I know that you have a lot of ideas. I know that there are so many things that you would want us to include in our plans for these 5 years of the alternative government, and they're all welcome. We are here. You have my contact. I will be sharing my email address, but also the technical team in the office of the leader of the opposition is very willing to work with you so that you are in touch with the Right Honorable Matthias Mpoga. Okay, no problem. All right, so ladies and gentlemen, just to reintroduce my guest is Chala Joyce Bagala Mtwatwa. Joyce Bagala is the Shadow Minister of Information and Anti-Corruption in the alternative government. She's also the Woman MP of Mityana district. So now I will take questions. For those of you who have questions, you can just post the questions there, and then I will read the questions to Madam Joyce. Madam Joyce, what should we look up to this coming week in the alternative government? And are you still touring Guru? Are you still touring in northern Uganda, or you are going to be back in Kampala tomorrow? Whatever. What should we? What are we looking towards to this week? Actually, we are concluding the Acholi sub-region tour. We are concluding with a live interview on NBS tonight. That's what the leader of opposition is going to be doing in the next few weeks. That will mark the end of this tour for now. And we will be in Kampala tomorrow. But we'll be going to other regions of the country in the coming months, because we're going to do this for the next 2 months. And I'll be thinking where we are going, at what point. And I'll definitely be taking your ideas on what you think he should be addressing when he goes to those regions. What we'll be doing in the week is that we're going to have a retreat for the shadow cut from around Thursday. And I will be letting you know what's in the retreat. The retreat is majorly to discuss a number of issues, induction, and how we should be working as the alternative government. I think it's a very good idea. One of those that haven't happened in the past alternative government. We also have a cabinet meeting that happens every Tuesday. So it will be happening on Tuesday as well at 8 a.m. But there are issues that we got from here, issues of corruption, issues of health. We will be addressing them on the floor of Parliament. So that's what is coming up in the week beginning tomorrow.
All right. Anyway, I will just take because I do understand that you're having some background noise. There's a lot of stuff that is going on there, and since you're not in Kampala, so I'm gonna let you go. But I will just read this comment from Dennis Bailey, and then we shall have your parting shot, and then we call it a night. He says that Honorable Joyce Bagala, you should keep on social media to keep in touch with the voters and the public, please. I think he means that in the capacity of the leader of opposition. But we do appreciate that the work the alternative government has actually done in publicizing most of these issues, especially putting out the legislative agenda and helping us to show us the different activities that the alternative government is doing left, right, and center. So, Madam Joyce Bagala, I think I would like to wrap it up here, and you give your concluding remarks, and then we shall meet next time. Hello? I heard that wali very noisy, a wee bit noisy. So, guys, first be katumukomyewo awunzike. Katumukomyewo awunzike, then afterwards, yeah, we wind it up, then tujja kubanga tuleta some other person next time. If you can bring her back, you let me know. If she's not, still almost in those everything that we get deco. It shouldn't be that bad. JB Mwonge, okay, all right. Sira buyinza siri katonda mwola batuza bakuno mwena muje mukote n'emiryango siyomye buyombi kubye kalango tujulire bana babanzi bafudde batuze bakuno nga naye ebyange bye batwala nga kataka bakatutte. All right, Joyce Goli. Mchala Ntwatwa. We are Mchala Joyce. I have to say Mchala Ntwatwa. Hello? Boyogera mazime sekula lwekinyuma naye abangi batubye. Hello. Okay, guys, I think at least ebisinga byonna tubadde tubizeemu ate bali mu kutambula bali mu tour. Kigambibwa nti she has run out of battery, which is sad, but at least for almost 1 hour most of the things we have managed to cover, and ekibadde kisigaddeyo for her to that's it, nothing else. So I'd like to thank everyone who has been on. We are trying to do as much as we can to get as many people as we can okubanga bajja ne boogerako gye tuli naddala abali mu cabinet, abali mu shadow alternative government, naye abakulembeze ab'enjawulo aba NUP. So muba mulina abakulembeze be mwagala tukyaze, tujja kugezaako nnyo nga bwe tusobola okubakyaza, okubanyoonya bajje babeeko ne kye boogerako gye tuli ffe bannakyukakyuka. So mukyala Joyce Ntwatwa Bagala, yonna gy'oli tukwebaza era nsaba nnyo njagala nnyo n'okwebaza team that put this whole thing together, because it's not nze mayanja gwe mulaba, I'm just a presenter. Behind there is so many pieces that have to get together, it's like a puzzle, so many things that have to get together for these interviews that we have started, for them to work out. Gye twasooka nayo eya muganda waffe comrade David Lewis. Simanyi lwaki muyita Lewis. Lewis is different from Lewis. David Lewis Lubongoya gye twakola last week, we got good feedback. Kyemuva mulaba nti neyaleero nayo tugezezzaako. We got good feedback last time and that was really good. Kati neyaleero netuleetera mukyala Joyce Bagala Ntwatwa. It is a very daunting task. Si kyangu. These people are very busy. Si bangu bakufuna n'okukipulinga off. Even getting the questions right, nebyo si byangu.
era nga mundaba nange ngezaako nnyo nga bwesobola, but the team is big. Babeera emabega eyo nga bafumba batitenkanya wano nawali, so the team abakoze ku nteekateeka eno, thank you very much. And some of the people ababeera ku team eno abamu tebalina senti balina ku kyoto biki, but these are people abagaa nti Mayanja, I want you to have this person on, I have the contact, please come setting it up, then you work on it, then I'm hosting a kuchoto because people need to listen to what this person has to say. So kakati fene tutandikira wakati naye obo ino omuntu goina contacting kuba waliwo abantu abamu abali mu opposition, sorry, abali mu alternative nga I'm not personally connected to them, naye nga goli personally connected to them nga obo bagaye nti munaye jangu obeereko ku show y'ekyoto nga bajja kuwuliriza. So you can reach out to those people, then you link up with me and then we come up with something. But tujja kuba tukola every Sunday shows zino. Tujja kukola eno leero tukoze ya Luganda, but I think next time tujja kukola ye y'Oluzungu as well. Tujja kumakinga sure to improving nga tukole Oluzungu nga lungiko. So the entire team, without mentioning any names, guys, thank you very much. I do appreciate you make the work much easier than it should have been. But since it is you, the viewers, the people who are commenting, the people who are sharing this information, because what we are doing here is clarifying and clearing most of the things, maybe here and there, and to get clarity on most of the matters. And that's what we are specifically doing here, separating our propaganda, lamentations from the facts. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen, and everyone who has been listening and watching. Let us meet next Sunday, and we hope to be around still at the same time. All right, have a blessed one, and bye-bye. Ooh.